So next type of ratio is book value. We know we have different type of investors. So we have already seen about value investors. These are a group of investors who are not concerned about risk, who are not concerned about ready income. They are not concerned about annual dividend, but they are ready to wait. They are ready to wait as the company is growing, and after the company has achieved a reasonable growth, maybe after 10 or 15 years, they will sell their securities to earn a huge profit. So this type of investors are known as value investors. So in case of value investors, we have seen the ratio which they are using to calculate whether they should invest or not is the book value ratio. So the book value ratio, sorry, not book value ratio, price book ratio. So the price book ratio, it is P by B ratio, which is share price divided by book value. So in that you have book value. So actually what is book value? Book value means it is the difference of assets and liabilities. Maybe if a company is about to get closed, what is the asset remaining after meeting all the obligations? So book value is asset minus liability. If you divide this by number of outstanding shares, we will get book value per share. This book value per share, when you divide stock price by this book value per share, you will get the P by B ratio. So normally a value investor will be looking into investing with the help of the P by B ratio as well as the book value. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പലതരത്തിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. അതിലൊരു വകുപ്പ് ആൾക്കാരാണ് വാല്യൂ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ്. അവർക്ക് എല്ലാ കൊല്ലവും ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഷെയർസ് വിറ്റിട്ട് ഒരു ലാഭം കിട്ടണമെന്നോ ഒന്നും അല്ല അവരുടെ ആഗ്രഹം. അവരുടെ ആവശ്യം എന്താ? അവർ കമ്പനി വളരുന്ന വരെ റെഡിയായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ റെഡിയാണ്. ഒരു 10 കൊല്ലമൊക്കെ ഷെയർ അവർ കൈമ വയ്ക്കും. അവരുടെ ഒപ്പം കമ്പനി വളരും. അങ്ങനെ വളർന്ന് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേജ് എത്തുമ്പോൾ ഷെയർസ് ഒരുമിച്ച് വിറ്റിട്ട് സാമാന്യം ഭേദപ്പെട്ട് ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുക. അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഈ വാല്യൂ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ്. വാല്യൂ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു റേഷ്യോ നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ചു, പ്രൈസ് ടു ബുക്ക് റേഷ്യോ. അതിന് P by B റേഷ്യോ പറയും. അത് ഷെയർ പ്രൈസ് ഡിവൈഡഡ് ബുക്ക് വാല്യൂ പെർ ഷെയർ ആണ്. അപ്പൊ അതിലാണ് ഈ ബുക്ക് വാല്യൂ വരുന്നത്. ബുക്ക് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ ഉള്ളൊരു കണക്കാണ് ആക്ച്വലി ബുക്ക് വാല്യൂ. അസറ്റ് മൈനസ് ലയബിലിറ്റി ആണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കമ്പനി അടച്ചു പൂട്ടിയാൽ എല്ലാ ലയബിലിറ്റീസും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും എത്ര അസറ്റ് ബാക്കിയുണ്ട്, അതായിരിക്കും ആ കമ്പനിയുടെ ബുക്ക് വാല്യൂ. അപ്പൊ ഈ ബുക്ക് വാല്യൂവിനെ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ഷെയർസ്, നിലവിൽ ആ കമ്പനിയുടെ എത്ര ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന കണക്കാണല്ലോ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ഷെയർസ്. ഇപ്പൊ ബുക്ക് വാല്യൂവിനെ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ഷെയർസ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ബുക്ക് വാല്യൂ പെർ ഷെയർ കിട്ടും. സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബുക്ക് വാല്യൂ പെർ ഷെയർ ആണ് നമ്മുടെ P by B റേഷ്യോ. അപ്പൊ വാല്യൂ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ബുക്ക് വാല്യൂ പെർ ഷെയർ P by B റേഷ്യോ, ഇത് മൂന്നും ചേർത്തിട്ടാണ് ഏത് കമ്പനിയുടെ സ്റ്റോക്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ അവരെത്തുക. സോ അതിനാണ് നമ്മൾ ബുക്ക് വാല്യൂ. ആക്ച്വലി ബുക്ക് വാല്യൂ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുവെക്കില്ല. പ്രൈസ് ടു ബുക്ക് റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം വേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ബുക്ക് വാല്യൂ. ബുക്ക് വാല്യൂ അസറ്റ് മൈനസ് ലയബിലിറ്റി. ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ഷെയർസ് കൊണ്ട് ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ബുക്ക് വാല്യൂ പെർ ഷെയർ കിട്ടും. ഷെയർ പ്രൈസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസിനെ ഈ ബുക്ക് വാല്യൂ പെർ ഷെയർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് P by B റേഷ്യോ കിട്ടും. ഇത് രണ്ടും ഇത്രയും റേഷ്യോസ് ഒരുമിച്ച് വെച്ചിട്ടാണ് ഒരു വാല്യൂ ഇൻവെസ്റ്റർ
എന്ത് ചെയ്യുക, അവരുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഇൻവെസ്റ്ററിന് ഏറ്റവും ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ്. ഒരു ഗ്രോയിങ് ബിസിനസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അവരെപ്പോഴും ഈ ബുക്ക് വാല്യൂവിനെക്കാട്ടിലും ശരിക്കും അവർക്ക് വെർത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കും, കൂടുതൽ മൂല്യം ശരിക്കും ആ ബുക്ക് വാല്യൂവിൽ ഉള്ളതിനെക്കാട്ടിലും കാണും. അപ്പൊ അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ലോജിക് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അത്രേ ഉള്ളൂ ബുക്ക് വാല്യൂ. അത് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു റേഷ്യോ അല്ല, P/B റേഷ്യോ. സോ നെക്സ്റ്റ് ratio is return on equity, ROE. This is also one of the most familiar or widely used ratio. So it is net income divided by book value. Book value is asset minus liability. So the value liability. So the value of ROE will give you a measure on how effectively a company is using its asset to produce earning. So you have a healthy ratio, healthy ROE ratio that should be maintained, and that is between 13 to 15%. But just by getting ROE for a particular year will not help you. You will have to compare what is the ROE for a reasonable number of years. Why? Because suppose a company is carrying a large debt. They are not issuing shares. They are raising funds through borrowing rather than by issuing shares. So asset minus liability. So the book liabilities are more. So the book value will obviously it will be less. So when you calculate the return on equity, since book value is coming as the denominator, automatically when the book value decreases, ROE will increase. So that is it is artificially higher, but it doesn't mean that the company is good for investing. Got the point? So you never trust on one particular ROE of one particular year, but you have to understand it in a total picture. For 5 or 6 years, you have to check what is the ROE. Then you can proceed and you can decide whether this is worth investing. എന്ന് വെച്ചാൽ ROE എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കമ്പനി അവരുടെ അസറ്റ് എത്ര എഫിഷ്യൻ്റ്ലി ഉപയോഗിച്ച് ഏർണിങ്സ് ഉണ്ടാക്കി എന്നത് മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു റേഷ്യോ ആണ്. നെറ്റ് ഇൻകം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബുക്ക് വാല്യൂ ആണ് ROE. ബുക്ക് വാല്യൂ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അസറ്റ് മൈനസ് ലയബിലിറ്റി ആണ്. ഒരു ഹെൽത്തി കമ്പനിക്ക് 13-നും 15-നും ശതമാനത്തിനിടയിൽ ROE വേണമെന്നാണ്. പക്ഷെ ഒരൊറ്റ കൊല്ലത്തെ ROE മാത്രം വെച്ച് നമുക്കൊരു നല്ല പിക്ചർ കിട്ടില്ല. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കമ്പനി നമ്മൾ അത് ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടല്ല, മറിച്ച് കാശ് കടമെടുത്തിട്ട് ബോറോ ചെയ്തിട്ടാണ് അവർ ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യണേന്ന് വിചാരിക്കും. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ലയബിലിറ്റീസ് കൂടും. അസറ്റ് മൈനസ് ലയബിലിറ്റീസിൽ ലയബിലിറ്റി കൂടുമ്പോൾ ബുക്ക് വാല്യൂ കുറയും. ഈ ROEയിൽ ബുക്ക് വാല്യൂ ഡിനോമിനേറ്ററിലാണ് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ബുക്ക് വാല്യൂ കുറഞ്ഞാൽ ROE കൂടും. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കമ്പനികളുടെ ROE ചിലപ്പോൾ 18% കാണും. പക്ഷെ ഇങ്ങനെയാണോ ആ കമ്പനിയുടെ അവസ്ഥ എന്ന് നമുക്ക് ROE കണ്ടറിയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ റീസണബിളി കുറച്ചധികം വർഷത്തെ ROEകൾ കമ്പയർ ചെയ്യാം. ഒരു 5 to 7 years റിട്ടേൺ ഓൺ ഇക്വിറ്റി ഈ ഒരു ഹെൽത്തി 13 to 15% റേഞ്ചിൽ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത്തരം കമ്പനീനെ കുറിച്ച് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാം എന്നാണ്. സോ ഇതൊരു ചെറിയൊരു ഒറ്റ ഇയറിലെ ROE മാത്രം വെച്ചിട്ടില്ല. ഇൻ ഓർഡർ ടു ഗെറ്റ് എ ബിഗ് പിക്ചർ യു ഡെഫിനറ്റ്ലി ഹാവ് ടു ലുക്ക് ഫോർ ROE ഫോർ എ. നൗ ലെറ്റ്സ് സേ ദ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഫണ്ടമെന്റൽ അനാലിസിസ്. ഓക്കെ, 4 അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ്. ലോങ് ടേം ട്രെൻഡ്സ്, ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് വാല്യൂ, അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് അബൌട്ട് ബിസിനസ്, നോയിങ് കമ്പനി. എന്ന് വെച്ചാൽ ഫണ്ടമെന്റൽ അനാലിസിസ് ലോങ് ടേം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിനാണ് ഏറെക്കുറെ നല്ലത്. നമ്മളൊരു ഷോർട്ട് ടേം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഏർണിങ്സ് ഉണ്ടാക്കണം എന്നാണ് ഉദ്ദേശമെങ്കിൽ നമുക്ക് ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസ് ആണ് ആക്ച്വലി സ്യൂട്ടബിൾ ആവുക. കാരണം നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു, ദാറ്റ് ഇസ് മോർ അബൌട്ട് ദ മാർക്കറ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് ഓൾ, പ്രൈസ് ഹിസ്റ്ററി ഒക്കെയാണ്. But if you are an investor who is focusing on long-term investment and long-term trends, it is always useful
to make use of fundamental analysis, because you will be able to understand the economic, demographic, technological, consumer trend, and so on and so forth, and that is okay with fundamental analysis. Now, identification of value. So many of the ratios which you have learned in fundamental analysis, it is about assessing the book value, the net worth and all. So this particular method will definitely help you to identify the true value of the company. Then understanding about the business. So fundamental analysis, it's about the entire economy, the industry and the company, A, B, C, D or A to Z of the company, industry and economy. So moreover, it will help you to understand about the overall business, and finally it will help you to know the company in more detail. The fundamental analysis in the ഗുണങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ്. ലോങ് ടേം ട്രെൻഡ്സ് മനസ്സിലാക്കാനും അതുവഴി ലോങ് ടേം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് നമ്മൾ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഫണ്ടമെന്റൽ അനാലിസിസിന് പോവുക. നമ്മളിപ്പോ പെട്ടെന്ന് ഏർണിങ്സ് ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആക്ച്വലി വി ഗോ ഫോർ ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസ്. അതുപോലെ കമ്പനിയുടെ ബുക്ക് വാല്യൂ, നെറ്റ് വർത്ത്, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പല റേഷ്യോസിലും കണ്ടുപിടിച്ചത്. ഏർണിങ്സ് പെർ ഷെയർ അതൊക്കെയാണ്. അപ്പൊ അതൊരു ശരിക്കുള്ള ഒരു കമ്പനിയുടെ ട്രൂ ഇൻട്രിൻസിക് വാല്യൂ നമുക്ക് തരും. അതൊരു ഗുണമാണ്. ദെൻ യു വിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അബൌട്ട് ദ ബിസിനസ്. കാരണം ഇക്കോണമിനെ കുറിച്ചും ഇൻഡസ്ട്രീനെ കുറിച്ചും കമ്പനീനെ കുറിച്ചും എല്ലാം നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് you will understand more about the business as well as you will understand more about the company. ഇതൊക്കെയാണ് advantages of fundamental. Now let's see what are the disadvantages of fundamental analysis. First one is, critics say that fundamental analysis as such is a defective practice, which means that this method is rather irrelevant. Why? Because when a stock's price is actually the reflection about the financial data. It's actually, if the price of particular share is ₹10 means actually it has involved all the financial data. So it's not relevant in again understanding about the company, the industry and so and so. And finally, you will not be in a position to know anything new about a company if you are going to just analyze the fundamentals. Then it's an unscientific process because it's not practical, it's more theoretical. It's impossible to analyze the whole company, whole industry and economy and finally come to an investment, because it's really unscientific. It's time consuming. And here we are concentrating too much on a company and industry. So it's not that good if you are too much specific about a particular company and industry. Then subjectivity plays a role. Why? Because in this case, each of these ratios we are using has its own assumptions. Basically, the entire economy indicators, industry indicators, then company indicators, all these things have their own assumptions, and it's not worth doing this analysis because of this assumptions. And finally, every now and then there is a chance that the person who is analyzing, that person's opinion can also play a role in this. അതായത് ഇതൊക്കെ ഒരു പറയുന്നത് പൊതുവിൽ പറഞ്ഞ അത്രേ ഉള്ളൂ, ഇത് വളരെ ഇറലവന്റ് ആണെന്നാണ് പറയണത്. നമ്മളൊരു ഡിഫക്റ്റീവ് പ്രാക്ടീസ് ആണ്. ഓൾറെഡി ഒരു കമ്പനിയുടെ ഷെയറിന്റെ പ്രൈസ് പറയുമ്പോൾ ഓൾറെഡി ഇറ്റ് ഇസ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദാറ്റ് എല്ലാ ഫിനാൻഷ്യൽ ഡേറ്റയും ആ കമ്പനിയുടെ മൊത്തം അവസ്ഥയും അതൊക്കെ അതിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്. പിന്നെ നമ്മൾ വീണ്ടും അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അത് അൺസയന്റിഫിക് ആണ്. ഇറ്റ്സ് മോർ ഓവർ തിയറി. പ്രാക്ടിക്കലായി കൊണ്ടുവരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആണ്. നമ്മൾ കൂടുതൽ ഒരു കമ്പനീനെയും ഇൻഡസ്ട്രീനെയാണ് ഇവിടെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഒരുപാട് ഇറലവന്റ് ആയിട്ടുള്ള അസംഷൻസിന്റെ ബേസിലാണ് നമ്മൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ, ഈ ഫണ്ടമെന്റൽ അനാലിസിസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് സിനാരിയോ, വേഴ്സ്റ്റ് സിനാരിയോ, അതുപോലെ ബേസ് കേസ് സിനാരിയോ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് തരത്തിലൊക്കെ വാല്യൂ ചെയ്യും. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും ഇതൊക്കെ based on certain assumption which is not that much relevant. And finally, analyze ചെയ്യുന്ന ആളുടെ ഒരു ബയസ് അല്ലെങ്കിൽ ആളുടെ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിൽ കയറി കൂടാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഇതൊക്കെ സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ്. So in this session we have gone through various tools of fundamental analysis. Basically, the analysis is based on the financial statement, and in order to draw data from the financial statement we are using ratio analysis. We have studied so many number of ratio depending upon the different
type of investors which is suitable for different type of investors, and accordingly each interpretation of each of this ratio is also thought. And now it's about the advantages and disadvantage, and finally it's what that is covered in this entire session. അത് ഫണ്ടമെന്റൽ അനാലിസിസ് എങ്ങനെ നടത്തണമെന്നും അതിൻ്റെ ടൂൾസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ്. ഫിനാൻഷ്യൽ ഡേറ്റയിൽ നിന്നാണ്, ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ നിന്നാണ് ഇത്തരം ഡേറ്റാസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അത് റേഷ്യോ അനാലിസിസ് വഴിയാണ് ഡേറ്റ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓരോ റേഷ്യോനും അതിൻ്റെതായ ഒരു ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഉണ്ട്. ആ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ പലതരത്തിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനും പലതരത്തിലുള്ള റേഷ്യോ ആണ് ഉപകാരമായിട്ട് വരിക. നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവിന് അനുസരിച്ചുള്ള ഒരു റേഷ്യോ ചൂസ് ചെയ്ത് അനലൈസ് ചെയ്താൽ നമുക്കൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ് ഈ ഒരു ടൂൾസ് ഓഫ് ഫണ്ടമെന്റൽ അനാലിസിസിലൂടെ നമ്മൾ